This building is very, in a way, it's quite demanding. It's very structured, geometric, and that geometry has something to do with how our bodies, how we experience it with our bodies physically. In a way, you could say that that's physical and spiritual. That's a conversation with an outside and an inside. Moi, en fait, je lui ai écrit et je lui ai envoyé le catalogue de toutes nos expositions précédentes, où dans chaque catalogue, il y a des photos, des œuvres in situ, prises dans l'architecture. Et je lui ai envoyé en lui disant, voilà, je ne vous invite pas pour une exposition traditionnelle, je vous invite à venir mettre en dialogue des œuvres, vos œuvres, avec l'œuvre architecturale de Corbusier, qui est une œuvre d'art. Here, something very special. The spaces have a wonderful relationship to each other. So it's a building about matter, physical matter, and light. The two things together. Le Corbusier, of course, had a life as a painter. So there's a great deal of very careful aesthetic evaluation. This building was made, was thought about and made at the time that he was doing a lot of work in India. So that has some relation to me. Je trouvais que ces œuvres avaient une résonance avec l'architecture du bâtiment. Il y avait des correspondances, notamment avec les grandes sphères, les ellipses. Et je pense qu'il y avait des résonances aussi sur les effets de matière. Et sans doute vous avez vu voir dans l'exposition combien il y a des œuvres qui sont très incarnées avec des matières extrêmement fortes et en même temps qui jouent avec les textures des murs. So the exhibition has these two sides. One side is material and physical, and the other side is these sort of objects that are geometric, perfectly made, mirrored, so they are kind of non-objects, objects that are invisible. So all of those things form part of the conversation. How can you bring sculpture into a building? That in a way, the building itself is a sculpture. So it becomes this conversation with objects inside objects. C'est un homme que nous habitons, un artiste avec ses œuvres et avec des œuvres qui sont fortes, des œuvres qui séduisent, des œuvres qui nous dérangent, qui nous déplacent, mais c'est tout ça, un œuvre. Nous avons des œuvres qui sont à la fois très méditatives, comme celle que nous avons derrière nous, et qui invitent à la méditation, et puis des œuvres très incarnées, quand on voit la série des Keria, avec un peu vraiment comme des entrailles. Et bien je trouvais que c'était important que dans un couvent, on puisse avoir dans une exposition des œuvres qui sont à la fois extrêmement incarnées, la chair, et puis des œuvres qui invitent à la méditation. L'itinéraire d'un homme dans sa vie, c'est d'être entre ces deux pôles. D'un côté tiré vers la chair, et de l'autre en même temps aspirant au spirituel. You know, the most difficult part of making this exhibition was putting the work in the chapel. The chapel is, one of architecture's great moments in world architecture, anywhere, at any time, I would say. So it doesn't need another object. The decision to put something in that space was by far the most difficult. Is it necessary? Is it too much? To get that balance. Nous avions un projet de mettre dans l'église une grande œuvre qui s'appelle Ascension, qui est un grand panache de fumée qui monte, et on imagine que ça serait très bien. Et quand il est venu, il m'a dit mais non, parce qu'il faut des souffleries, ça va faire du bruit, et je ne veux pas m'imposer dans l'architecture qui est si silencieuse de l'église. Et il ne s'impose pas, mais il est venu mettre quelques œuvres en dialogue avec l'architecture, en grand respect. I mean, what's happened in Versailles, and I've just been there, I was there yesterday, was sad. I must say I felt very sad and lost in a way. So to be here is a reaffirmation. You're right in your question. It's a reaffirmation of what is positive, what is towards the poetic in art, and
not just if you like, the underbelly of society. But that exists too. I mean, I think that's the reality, is that is our quotidian reality of today.